నేపెర్విల్లే భారతి తీర్థ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అక్షర నక్షత్రాలు బుక్ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ మండలి బుద్ధప్రసాద్తో పాటు పలువురు ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి చెందిన ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. Everybody, I hope you enjoyed the Dasara festival and happy Diwali. Thank you. The festival of lights. A lot of people know about festival of lights, right? You are right. So anyway, I'm happy that you're here. It's a very cozy meeting, and because of the short time duration that we have, our chief guest also was traveling a lot, and myself, I just came back 10 days ago from India. This program was put in a short time, with a little effort, with a short effort, and I'm glad that all of you could make it. And it's such a short notice. It's also Friday, and most people are working, and that's why we thought we'd meet at 7 o'clock. Tomorrow being Saturday, even if we brought on Judy a little bit, okay. So we will that will take advantage of this Friday in that way, and I'm so glad that you came, because these are the sir, our chief guest. I'm going to tell you, Dr. Mandali Buddha Prasad Garu. The people that you're seeing here, they're very vibrant, and they're very active. They love India, and they love Telangana, they love Andhra Pradesh. More importantly, they love to serve India. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. శ్రీ వికారి దీపావళి in the cycle of 60, 34th year in the calendar. మరోసారి అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. The centrality of today's gathering is to introduce legends, legendary institutions, legendary individuals, and what they have done. And here we have a legendary institution by itself, representing as an individual here, Sri Mandali Buddha Prasad Garu. Variki swagatam. A true Gandhian, scholar, writer, philanthropist, educationalist, social activist, a peacemaker, and a member of parliament. This is in a nutshell. Usually, myth has its own system or narration to explain an institution or an individual. I'm here standing without a PowerPoint or without any customized profile of that institution. The reason here is, అన్ని విధాలా మీకు నమస్కారం చేస్తూ, సగౌరవంగా నమస్కారం చేస్తూ, every individual here in this place is an institution, is a legend. Every individual here present today, everyone has a story, has a history, can be written as a book. They have contributed enormously for the society, for the betterment, for the progress, and for the productivity, and also the success. I do wish to talk about everyone here, talking about you, talking about what you have given to the society. And so we all are friends walking hand in hand. And we seek your understanding of people of United States who are here, what they are doing, and what they are contributing, and take it homeland and give it to them. Sir. తర్వాత దీనిని మనం ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలి. I will use one Sanskrit shloka. That's in language of Sanskrit, but I will explain in English little bit, very brief. తచ్చింతనం తత్కథనం. అదే పని కింద దాని కింద ఆలోచించాలి. తచ్చింతనం తత్కథనం, అదే కథని దాన్నే ఆలోచించాలి, దాన్నే మాట్లాడాలి, దాన్నే మనం అందరికీ చెప్పాలి, దాని గురించే పంచుకుంటూ ఉండాలి, పదే పదే రాసుకుంటూ ఉండాలి, పదే పదే మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి.
అన్యోన్యం తత్ కథనం తచ్చింతనం అన్యోన్యం తత్ ప్రబోధనం. వాట్ ఇట్స్ టెలింగ్ అస్? యతదేకపరత్వం చ బ్రహ్మాభ్యాసం విదుర్బుధ. ఇక్కడ సంస్కృత పండితులు ఉన్నారు, డాక్టర్ వేమూరి గారు. నమస్కారం మీకు. అంటే సంస్కృతంలో దాన్ని ఏమిటంటారంటే పదే పదే ఒకే మాటని చెప్పుకోవడానికి బ్రహ్మాభ్యాసం అంటారు. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే వన్ పాయింటెడ్నెస్, స్టెడ్ఫాస్ట్నెస్, కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ కన్విక్షన్. So, mana convictions, every one of us have a conviction. That is the reason why we are able to move forward with few people, like-minded people along with us. That is the meaning of it. We just have to keep on talking, keep on listening, keep on telling our stories. That's what we are trying to do here. And we are very happy you are here. And we would like to listen more from you. And what the message that you have been giving. As I said, a member of parliament, a great scholar by himself, and a peacemaker, and how he brought the Gandhian philosophy into practice. In 1960s, when Avanigadda incident happened, what Sri Mandali Garu did, and as I was growing up, from my father and from other people, I was listening about Mandala Krishnarao Garu, the great legendary individual. And he is representing the lineage now. And let us listen to Mandali Buddhaprasad Garu, the message that he brought here. And one thing I want to say is, I would like to talk about you, sir. What I want is, I want to listen from you also. I'm sure we all are maybe 5 years apart from each other, and we all have known him a lot, and also the Mandali contributions to the peace and Gandhian practice and Gandhian philosophy to the community. This year we are celebrating 150th year of Gandhi's birth. What better time we can? ఇందాక అనుకున్నట్లుగా తత్కథనం తచ్చింతనం తత్ ప్రబోధం. మనకు ఉండవలసింది ఆ ప్రబోధం మీద దృష్టి, కానీ ఆ వ్యక్తుల మీద దృష్టి కాదు. అంచేత వారి ఫిలాసఫీని, మండలి సంప్రదాయాన్ని, మండలి ఫిలాసఫీని లెట్స్ టాక్, లెట్స్ షేర్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీ వన్. నాకు ఇంత అదృష్టాన్ని ఇచ్చి మీ అందరి దగ్గర మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు మన భీష్మాచార్యుల వారు. వారికి నమస్కారం. తర్వాత సంస్థలు మన అందరికీ ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క సంస్థ ఉంది. భారతీయ తీర్థం ఉంది. ఈరోజు వారి సమక్షంలో వారు మనందరినీ పిలిస్తే భారతీయ తీర్థం గురించి వింటున్నాం. అంచేత మీరందరూ కూడా అందరినీ పిలవండి, మీ సంస్థను గురించి చెప్పండి, పదే పదే చెప్పండి, పదే పదే 10 మందికి చెప్పండి. చాలా అవసరం అది, మనందరం వినాలి. ఇప్పుడు మీరు వినటమా ఎవరు వినటం అని కాదు. నైమిషారణ్యం మీ అందరికీ తెలిసిందే. మునులు ఋషులు అందరూ అక్కడ చేరతారట. మిమ్మల్ని మించిన ఋషులు మునులు ఎవరు లేరండి ఈ కాలానికి మీరే. అందువల్ల మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటానికి మనకి కొన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు. విద్యాపరంగా చేయొచ్చు, శాస్త్రాల ప్రకారం చేయొచ్చు, మనకున్న విద్యా వృత్తుల ద్వారా చేయొచ్చు. కానీ మనం చేస్తున్నది ఏంటంటే ఈరోజు ఒక పుస్తకావిష్కరణ, బుక్ రిలీజ్. ఆ బుక్లో 150 పీపుల్ మీద రాసినటువంటి రచనలు ఉన్నాయి. ఈరోజు ముందుగా ఆ పుస్తకావిష్కరణ చేసి ముందుకు వెళ్దాం మనం. అండ్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద ఈవెంట్ టుడే విత్ ఎ బుక్ రిలీజ్. అండ్ దట్ బుక్ గివ్స్ అబౌట్ 150 పీపుల్స్ స్టోరీస్ ఇన్ ఎ నట్షెల్, 1 page each. And we will give that book to friends here. And also please remember, పుస్తకం ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళండి, రాసిన వారికి ఒక్క విషయం చెప్పండి, థ్యాంక్ యూ అని. That's very important. I'm sure it has email and telephone number in that. And talk about it. And you share. It's very important for the writer and also people around. And we will start with the book release. ఇది చాలా అందమైన మనోహరమైన సన్నివేశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నవారు ఎవరు సామాన్యులు కారు. కమల గారు రావాలి, జయదేవ్ రెడ్డి గారు రావాలి, రమణమూర్తి గారు, మిత్రులందరికీ నమస్కారం.
సాహితీ మిత్రులు అందరూ కమల గారు రండి. నా విన్నపం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నవారు ఈ పుస్తకం తీసుకోండి. మిమ్మల్ని ఇరుకుని పెట్టాలని ఉద్దేశం కాదు. ఇక్కడ ఉన్నవారు మీరు చెప్పిన సందేశం తీసుకొని అందరికీ అందించాలి. అందుకని సాహిత్యం గురించి కానీ, పుస్తకావిష్కరణ గురించి కానీ, పుస్తక ప్రచురణలు కానీ, లేదా ఇప్పటి వారికి ఏం చెప్పాలి అనే విషయం కానీ మీకు తోచిన విధంగా మీ మనసు ఏం చెప్తే 4 మాటలు చెప్పండి, 5 నిమిషాలు. ఈ గ్రంథంలో ఉన్నవి తప్పకుండా మీరందరూ కూడా చూడండి. ఇదే సాహిత్య విషయం ఇప్పుడు ఈరోజు పుస్తకం ఇచ్చి దీని మీద చెప్పమండం ధర్మం కాదు. కానీ మీకు తెలిసి సాహిత్యానికి ఏ విధమైన సందేశం ఇచ్చినా సంతోషంగా తీసుకుంటాం. సో నేను మొట్టమొదటిగా చాలా పరమానందంగా సవినయంగా మనందరికీ తెలిసిన డాక్టర్ జంపాలి గారిని అడుగుతున్నాను. నమస్కారం అండి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ లెజెండ్స్ అని చెప్పేసి శారద గారు చెప్పారు. సో మై రెస్పెక్ట్స్ టు ఆల్ ద లెజెండ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్. అండ్ ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు meet Sri Buddha Prasad Garu. He's among that rare breed of politicians in Andhra Pradesh of this time who have cultural and literary understanding, knowledge and aspirations as opposed to mongering for positions. So I have met him a few times in the past, and I'm always impressed by both his humbleness as well as his interest in people and culture. So we're so happy to have you here in Chicago, sir. Thank you. Okay. So obviously I have not had a chance to read this book, but it appears that this is about 111 literatures and writers of Telugu. So I want to take this opportunity to talk about a website that I have had a hand in developing, which is called telugurachayita.org. Okay, it is being run by a few friends from Bay Area, with K. Geeta taking the lead, along with Venu Asuri and Subhash Peddu. And what this site has been doing for the past 2 years is every day they are adding information about one Telugu writer to the website. So the count is probably somewhere around 600 to 700 now. And so that includes information about the writer, biographical particulars, information about their works, and sometimes an excerpt from their work along with audio and video interviews when they are feasible. The idea is to make this a comprehensive compendium of information about Telugu writers over time, and so they're doing it one writer at a time. And this is a project that is being supported by TANA, the Telugu Association of North America. And so we're in our 3rd year of operation for that. And while we are talking about cyber presence of Telugu, I will also take this opportunity to talk about another project that's very dear to me, which is the Telugu online dictionaries. ప్రియడవల్లి రమణమూర్తి గారు, దయచేసి మీ సందేశాన్ని అందించండి. ఎక్కువ సమయం తీసుకోదలుచుకోలేదు. నాకు ఈ పుస్తకం ఇవ్వగానే అక్షర నక్షత్రాలను చూడగానే ఏమనిపించిందంటే, ఈ అనంత ఆకాశంలో అంతులేని నక్షత్రాలు కొన్ని దగ్గరగా, కొన్ని దూరంగా, కొన్ని మందంగా, కొన్ని మెలమెలా మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆ మెరిసిపోతున్న నక్షత్రాలని కొన్ని ఎంచి ఈ పుస్తకంలో పొదుపుపరిచారని నేను అనుకున్నాను చూడగానే. ఈ తీయగానే కూడా మొదటి పేజీలో అదే ఉంది చూస్తేను. ఆ సంగతే రాశారు ఆయన. అది కాకుండా ఇప్పుడు జంపాల వారు చెప్పినట్టు మిగతా నక్షత్రాలన్నింటినీ కూడా చేర్చడానికి మీరు చేస్తున్న సేవ కూడా చాలా అతీతమైనది. కమల స్నేహితురాలి గారా. నమస్కారం అండి. బుద్ధప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి.
మొట్టమొదటిగా ఈ హైటెక్ అంతా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చదువుతున్నాము, ఇంటర్నెట్ పుస్తకాలు ఈ బుక్స్ వస్తున్న టైంలో మొదటిగా ఆయన ధైర్యం చేసి అంతమందిని ఆ బుక్ ప్రచురించడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ మధ్య అన్నీ ఇంటర్నెట్లోనే వచ్చేస్తున్నాయి, ఏది అడిగినా చదివేసుకోమంటున్నారు. బట్ దానికి ముందుగా మీకు చాలా చాలా ప్రశంసలు. తర్వాత ప్రతి పుస్తకము ఏదైనా అంటే వారు దేని గురించి రాశారో వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టు నేను కూడా చదవలేదు. సో తప్పకుండా మీరు ఎంచి చూసి చాలా ఫోకస్డ్గా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అది మనం తప్పకుండా చాలా బాగా చేస్తాము. మీకున్న ఈ సాంస్కృతిక ఈ కల్చరల్ దానికి మిమ్మల్ని చాలా అభినందిస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చి మాకు ఈ పుస్తకాన్ని ఇచ్చి ఆయన చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ వచ్చే తరాలకి మన పాత కవుల గురించి వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా చదవాలన్నా వాళ్ళు రాసిన వాటి గురించి ఆలోచించాలన్నా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ రైటర్స్ అందరూ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఎక్కడొక్కడ వాళ్ళు రాసిన రైటింగ్స్లో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళు తప్పకుండా ప్రచురిస్తారు. నియోగి రచయిత పేరు నియోగి, భారతీయ తీర్థ ప్రచురణ ఈరోజే తాతా ప్రకాశం గారికి వచ్చాయి, ఈరోజే. అందువల్ల ఈ పుస్తకాన్ని ఇక్కడ ఆవిష్కరిస్తున్నాం. నేను అనుకోను మేము సాహితీ సేవ చేస్తున్నామని మాకున్న ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఒక అభిలాష, దాని మీద ఒక ఉత్సుకత. అయితే సాహితీ మిత్రులు ఎందుకు ఏర్పాటు కావాల్సి వచ్చిందంటే మనకున్న తెలుగు అసోసియేషన్స్ ఏదైనా రచయితలు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేకపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్లకు ఒత్తిడి ఉంటుంది, చాలా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, చిన్నపిల్లలు. అందుకని ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది ప్రత్యేకంగా రచయితల కోసం అనే ఉద్దేశంతో అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సరే, దాని తరఫున ఎవరైనా తెలుగు రచయితలు అమెరికాకు వస్తే వారు ఏదైనా తానా సభలకు కానీ ఆట లేదా వాళ్ళ పిల్లల్ని చూడడానికి వస్తే అవకాశం ఉంటే వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలవడం, వాళ్ళతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అది జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ మా సంఘానికి సహకరించిన డాక్టర్ జంపాల గారికి, కమలా గారికి, హనుమంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పెద్ద సంస్థల తరఫున రచయితలను పిలవకపోతే షికాగోలో వాళ్ళకు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉండకపోయేది. అలాగే ఈ పుస్తకావిష్కరణ తాతా ప్రకాశం గారు భారతీ తీర్థ మామూలుగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలంటే నాకైతే ఒపీనియన్ ఆయన మామూలుగా ఏదో చిన్న ప్రాజెక్టులు అట్లా వాటిలోనే ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నా. కానీ సాహిత్యం పట్ల కూడా ఆయనకు చాలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. దానికి తర్కణం ఈరోజు ఈ పుస్తకావిష్కరణ, దానికి కృతజ్ఞతలండి. అలాగే శారద గారు ఇక్కడ సాంస్కృతికంగా లేదా అంటే ఒక 2 రకాలుగా సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమం రెండింటినీ నిర్వహిస్తూ చాలామందికి ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తున్నందుకు వారికి అభినందనలు. ఈ పుస్తకం గురించి అంటే నేను ఇంకా చదవలేదు, కానీ అలా పేజీలు తిరిగేస్తే తెలుస్తుంది. ఇందులో అన్ని రకాల రచయితల గురించి రాశారు. అందులో అంటే పూర్తి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఓరియంటెడ్. చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ విజయదేవ్. శ్రీరామ్. Good evening, ladies and gentlemen. I'll speak in English. I'm more comfortable in English, speaking in English. I want to mention 3 things and recognize 3 people. 2 are in front of us. One is a person, revolutionary person, a billionaire coming in India. He doesn't know that I'm speaking about him. I don't know him personally either. First thing, this is Gandhi's 150th birth anniversary. There are 2 statements Gandhi has said which are very popular. One is, my life is my message. Some American journalist asked him, what's your message to the world? He said, my life is my message. Mr. Prakasham, as he narrated his life's history, of which of 84 years, last 12 years are very significant, which is 1/6 of his life, where he contributed most of his money to bring a change in India. The second quotation of Gandhi's again is being quoted everywhere, 150th anniversary, and everybody's thing is called, be the change you want to see in the world. And Mr. Prakasham is an exemplary or example for that thing. And congratulations, sir.
I just want to, I put it in 3 words, I think maybe to make it understandable to everybody, which is called a transform, perform, and reform. So he transformed himself and performed, and now he's embarking on reform. So as everybody says, you preach after you practice. Congratulations and all the best to you. And having us participating in your events, thank you for that. The second person, guest of honor, Sri Mandal Buddha Prasad. I had the opportunity to visit their 50-year-old Gandhi Kshetram, which was built by his father, Mandali Venkatakrishna Rao Garu, during the starting of 150th birth anniversary around October 6th or 7th last year. And until then, I heard about him. Actually, everybody says your fame precedes your name. And we have heard about him around 10 years. And everybody, she says, Mandal Buddha Prasad, he came here and gone, and we didn't see him. And this year, we had the opportunity to see you. Congratulations, sir, for your name and fame. Now we know what you are and what you are made of. The third person, everybody may know, may not know, is the new billionaire in India. You're talking about education system. His name is Baiju Ravindran. He is a new concept educationist like Khan Academy. He joined the billionaire club, and Shah Rukh Khan promotes his thing, and he also promotes Indian cricket. If you see Indian cricket jerseys, his name is there. He started using Disney type of characters to introduce education to children. And that is the way to capture the attention of children. I think that's the way to go, and will make a big impact in coming generation and society. Thank you for the opportunity. Good evening to you all. Thank you very much. It's very interesting how this book came about in 10 days. That was the first week of August. August 18th, 2019. I received 2 articles about my grandfather, one from the United States and one from India, published in Andhra Prabha, a local magazine, newspaper, Sunday supplement. And it got my attention. Under that, the author's name was written as Niyogi and a cell phone number. And I contacted him immediately. I thought I wanted to celebrate 75th death anniversary of my grandfather, but unfortunately my son's father-in-law passed away, so we postponed it. And I thought it was coincidental, but it's not. He told me that it's not, he didn't know that it was 75th death anniversary. But anyhow, I thanked him. And he said to me that Open University is giving me a small amount of money to print the books, to get the books. And he was wondering about this book. And then I called him and he was talking to me. I said, can I get some books when you publish this? So why not, he said. I said he wanted 300 books. He said, why don't you give me 300 books? He said, I said, the cost figure that's going to cost him. I said, I will pay for it, Bharati Tirtha. And he really loved it because he was looking for money. And here there is somebody who is telling him that I will give you the money, get the books. Okay, because I know there are literary people here, they love literature. And I thought they would be happy to see that, as though it's like a godsend. Dr. Mandali Buddha Prasad Garu is coming. And I said, what a great opportunity. I can get this book released for Niyogi. And he was talking with him in India about the book. And so it all happened in a matter of 10 days. And the book, I said, you take the liberty of doing anything, any publishing. I don't want to even touch it. But he said, I'll give you the an acknowledgement as it's a publication of Bharati Tirtha, which he did. I'm grateful for that, for him. Maybe in January when we visit February, we'll invite him in person to Vijayanagaram. And again, once more, release the book. Maybe at that time, maybe Buddha Prasad Garu will be available again so that I can invite him. He graced our grandfather's built house recently in Vijayanagaram. So thank you, sir, again for that. We have, again, a legendary Dr. Roger here. Thank you. First of all, I'd like to pay my respects to our chief guest. Anybody whose middle name is Buddha and who is the president of an organization dedicated to Gandhi must be quite a special person.
And so despite the fact that I know nothing else about him other than what I've learned tonight, I must pay my greatest respect to him. The second person I want to pay respect to is Dr. Prakash Tata. I first went to India in 1969. And at that time, India was a lot different. Traffic, one thing, it was very different. It was an amazing place, but it was a tourist view of India. So I got to see the Taj Mahal, and I got to see the Red Fort, and the float down the Ganges River, and do all the things that tourists do. But I really did not know India, and I didn't know it until, fortunately, I joined the Rotary Club here in Naperville, and that was an important experience for me. Because I got to meet Prakash Tata, who I found out the word Prakash means light. I don't speak any much Hindi, and I don't speak too much of any other Indian dialect, but I know that Prakash can mean light, and so Prakash fortunately was able to shine the light on the real India. And I was able to travel with him to many places in Andhra Pradesh, and from the mountain tribes of the Araku down to the Cyberbad IT guys. So it gives you a different look at the real India, and I was very respectful of that opportunity, and it gave me enthusiasm to follow in Prakash's footsteps and to work to better to help India improve those things that can be improved. The water and wastewater treatment, the open defecation, and those things that Prakash has been dedicated to and has done so much with. In the Rotary, at the end of every meeting, we say several things, and one of them is, of the things we think, say, and do, the first one, is it the truth? And I think in order to know what is the truth, we have to look at Gandhi, and we have to look at the sages of India, and it must be with compassion. We have to see compassion in the person to know they are speaking the truth. And so that's one of the things that I've learned from India, is the importance of compassion and caring. Bharati Tirtha, with a sentiment or propagation of education, environment, health, a 501c3 organization based in Naperville, Illinois. In sincere appreciation and recognition, Bharati Tirtha proudly bestows the honor of Seva Bharati upon Dr. Mandali Buddha Prasad, Andhra Pradesh, India, a Gandhian and a true public servant, October 25th, 2019, Naperville, Illinois. Signed, Prakasham Tata, Emeritus Professor and President, Bharati Tirtha. Congratulations, Buddha Prasad garu. ఈ రోజు నుంచి మనందరం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మన మధ్యన ఒక విశేషమైనటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి ఉన్నారు. వారికి సేవాభారతి అనే బిరుదుతో
సన్మానం చేసి ఒక మహత్తరమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని మన చరిత్రలో నిలుపుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనందరం స్థిరంగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. This is in honor of Dr. Mandali Buddha Prasad, whereas Dr. Mandali Buddha Prasad served as a member of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh, India, for 3 terms in 1999, 2004, and 2014. Served as the Minister of Animal Husbandry, Dairy Development, Veterinary University, and Fisheries during 2007 to 2009, and Deputy Speaker of the Andhra Pradesh Legislative Assembly during June 2014 to June 2019, and whereas Dr. Buddha Prasad established an advanced research center of animal husbandry with international standards at Pulivendula, Kadapa District, and 3 super specialty veterinary hospitals, each one at Hyderabad, Vijayawada, and Pulivendula, and Fisheries Polytechnic College at Bhavadeva Rapalli, Krishna District, Andhra Pradesh. And whereas Dr. Buddha Prasad is a staunch follower of Gandhian principles and a national leader with the service motto, actively participated in the reconstruction and rehabilitation of the highly devastated area of coastal Andhra Pradesh that was caused by a cyclone and tidal wave in 1977, published Gandhikshetram, a monthly magazine to motivate youth by Gandhian ideology, and served as the secretary of the Gandhian Institute of Social Services. And whereas Dr. Buddha Prasad is known for his love and affection for Telugu language and culture, and for his unstinting efforts in their development, and also for the welfare of Telugu people living all over the world. And whereas Dr. Buddha Prasad is a prolific writer, contributing numerous articles to newspapers and magazines on contemporary issues pertaining to Telugu language and culture, and is also the author of several publications, including Mauritius Lo Telugu Tejam, Prajalu Pragathi, England, Lo Telugu. I, Steve Chirico, Mayor of the City of Naperville, Illinois, do hereby proclaim October 25th, 2019 as Dr. Mandali Buddha Prasad Day in the City of Naperville. Wow, look at that. Okay. Thank you. You're very welcome. Judith, congratulations, and we are very happy to have you here and read the డాక్టర్ బుద్ధప్రసాద్ గారు, ఇవాళ నిజంగా చాలా సుదినం. ఎందుకంటే మచిలీపట్నంలో పుట్టి మచిలీపట్నంలో పెరిగి తర్వాత ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ అడుగుజాడల్లో మీరు మీ ఫాదర్ మండల వెంకటకృష్ణారావు గారు, తర్వాత ఆయన లెగసీ మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో. సో తర్వాత వచ్చిన కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ వీ ఎక్స్చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. తర్వాత మీరు ఐ యాక్చువల్లీ until I came here I was a constituent of your own constituency, Avanagedda, Machilipatnam. Tarvata this is I feel as if I am being honored today with you. So chala santosham andi. Tarvata mukhyanga this is very appropriate because the 150th birthday anniversary ayinappudu, and I think a lot of people do not realize the contributions of the contemporary Gandhians like your father and yourself. So this is a very special occasion for all the NRIs who are still believers of the Gandhian values and who would like to propagate, the Gandhian concept forever. So my father was closely associated with Mahatma Gandhi. When we exchanged some information, Pattabhi Sitaramaya garu, Mahatma Gandhi garu, tarvata meer of course, Mandala Venkatakrishna garu, you're all legends. So I sincerely hope and pray you can continue the legacy of not only your father but also of Mahatma Gandhi, and let God give you a lot of energy to carry on the mission not only for the next 2 to 3 decades but also leave a legacy by way of your own children and grandchildren. Congratulations. Truly surprised to see all of you, but it's great honor. First time I am meeting Buddha Prasad garu, and I read a lot of
things on the newspapers, but I never had an opportunity to meet him. So thanks, Andy. Thanks for coming all the way here, and we wish you all the best. Dr. Hanumadas garu. నమస్కారం అండి. నేను షికాగో 1975లో వచ్చాం, జూలైలో. 2 వారాల తర్వాత ప్రకాశం గారు మా అపార్ట్మెంట్కి వచ్చారు, ఫారెస్ట్ పార్క్లో. మా కామన్ ఫ్రెండ్ న్యూయార్క్లో ఆయన చెప్పారట, దాసు పంకజ వాళ్ళు షికాగో మూవ్ అవుతున్నారు అప్స్టేట్ న్యూయార్క్ నుంచి, వాళ్ళని ఒకసారి కలవండి అని. షికాగో వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి కలిసిన తెలుగు మిత్రులు ప్రకాశం గారు, పద్మ గారు. ఆ తర్వాత మేము చాలా సన్నిహితులమయ్యాం. సన్నిహితులమేం కాదు, చాలా ఆర్గ్యూ కూడా చేస్తుండేవాళ్ళం, ఇంకా చేస్తుంటాం. వారు చేసిన కార్యక్రమాలు నేను కొన్ని చూడడానికి ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు విజయనగరం వెళ్ళి ఫస్ట్ టైము చూశాను. చాలా సంతోషం. అలానే గాంధీ గారంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో మేము వింటున్నది ఏంటంటే, చాలామంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో గాంధీ వల్ల వచ్చాయని అంటారు. మేము పెరుగుతున్న సమయంలో చిన్నప్పుడు ఇండియాలో గాంధీ గారంటే ఇంకొక భగవంతుడిలాగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం. అటువంటి ఆయన చెప్పిన చూపించిన పద్ధతులన్నీ ఇంకా ఇండియాలో ప్రచారం చేస్తూ పాటిస్తూ ఉన్న మన చీఫ్ గెస్ట్ని మీట్ అవ్వడం చాలా అదృష్టం. నమస్కారం. One thing I want to mention here is when today was declared as Buddha Prasad Day here in Naperville, one thing came to my mind. The good thing in this country is the credit goes where it belongs. And so, one thing which was never mentioned here is this great man had the award recently, Ellis Island Award, which was the greatest award awarded to most of the presidents and other great people. And I just wanted to say that it's a great thing. I request our chief guest, Sri Mandali Buddha Prasad garu, to give his lecture, please. భారతీయ తీర్థ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేసిన పెద్దలు పూజ్యులు డాక్టర్ తాతా ప్రకాశం గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ జోడీ బ్రాడ్ హెడ్ గారు, అలాగే డాక్టర్ రోజర్ ఐలిఫ్ గారు, ఇక్కడున్న ఆత్మ బంధువులు, ఆప్త బంధువులు, తెలుగు బంధువులు, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నిజంగా తెలుగు జాతి విఖ్యాతిని చాటుతున్న మీ అందరినీ కూడా కలుసుకునే అవకాశం నాకు కలగటం గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఘనత గురించి మేము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, కానీ మన తెలుగువారు అమెరికాకు వచ్చి వివిధ రంగాల్లో వారు ఎంత గణనీయమైన వ్యక్తులుగా గౌరవించబడుతున్నారో నేను ఈరోజు చికాగోకి వచ్చిన తర్వాత నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది. అందులో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈరోజు కలుసుకోవడం జరిగింది. నేను అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నవారందరూ కూడా వ్యక్తులు కాదు, మహా సంస్థలు, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నేను బహుశా 15 సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి నేను అప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ చికాగో నగరం మొదట వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు మన సుప్రసిద్ధ చిత్రకారులు ఎస్వి రామారావు గారు రచించిన కవితా సంకలనాన్ని ఆవిష్కరించే కార్యక్రమం జరిగింది. అప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారిగా తాతా ప్రకాశం గారిని కలుసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు నాకు సంతోషం ఏంటంటే, సరే ఒక పుస్తకం ఇక్కడ నాతో ఆవిష్కరణ చేశారు, అక్షర నక్షత్రాలు. అంటే తెలుగు జాతిలో దాదాపు 111 మంది సాహితీవేత్తల గురించి వారం వారం ఆంధ్రప్రభలో నియోగి గారు రాసిన వ్యాసాల సంకలనాన్ని ఇవాళ ముద్రించి ఇవాళ అమెరికాలో ఆవిష్కరణ చేసిన ఘనత మాత్రం మన ప్రకాశం గారు.
ఎందుకంటే ఈ తరం వారికి తెలియజెప్పే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రభలో వారు రాయటం మొదలుపెట్టారు నియోగి గారు. దాంట్లో వాళ్ళ తాతగారి గురించి, తాత సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారి గురించి కూడా రాయటం జరిగింది. అది చూసిన తర్వాత ఆయనతో మాట్లాడి ఇది ఇలా వ్యాసాల రూపంలో కాదు పుస్తక రూపంలో సంతరింప చేద్దామని చెప్పని ఈ గ్రంథాన్ని, వాళ్ళ నియోగి గారి గ్రంథాన్ని వెలిగితేయటానికి కారకులు ప్రకాశం గారు. అందుకు వారిని మనం హృదయపూర్వకంగా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషం ఏంటంటే విజయనగరం కళలకు పుట్టిల్లు, సాహిత్యానికి మెట్టిల్లు. అది మనందరికీ తెలియజేస్తుంది. విజయనగరం అనగానే గురజాడ అప్పారావు గుర్తుకొస్తారు. ఆధునిక సాహిత్యానికి ఒక కన్యాశుల్కం అనే నాటకం ద్వారా ఆనాడు తెలుగు జాతిలో ఉన్న ఒక దురాచారాన్ని రూపుమాపిన సాహితీవేత్త గురజాడ అప్పారావు గారు. దేశంలో ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది పెంచమన్నా అని చెప్పి చాటి చెప్పిన మహానుభావుడు. న్యాయంగా ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక జాతీయ గీతంగా ఉండదగ్గది ఏదైనా అంటే దేశం ప్రేమించమన్నా. ఎందుకంటే దాంట్లో వేరే ఉండవు. ఏ భాషలోకి అనువాదం చేయబడ్డా అది అత్యుత్తమైన గేయం. అలాంటి గీతం మరొక భాషలో లేదు. దాన్ని మనకి అందించిన మహానుభావుడు గురజాడ అప్పారావు గారు. అదే సమయంలో ఓ పక్కన హరికథ పితామహుడు ఆదిభట్ల నారాయణ దాస్ గారు ఉండేవారు. అలాగే దోరా వెంకటస్వామి నాయుడు గారు మహోన్నతమైన సంగీత విద్వాంసులు ఉండేవారు. వీళ్ళందరితో పాటు సంస్కృతంలోనూ వేదంలోనూ భారతదేశంలో పేరెన్నికగన్న వ్యక్తి ఎవరనంటే తాత సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారు మహామహోపాధ్యాయులు వారు. సహజంగా ఈ సంస్కృతం, వేదం వీటి మీద పండిత చర్చలన్నీ కూడా కాశీలో జరుగుతాయి. కాశీ పండితుల్ని మించిన వాళ్ళు లేరని చెప్పి అంటారు. ఆ కాశీ పండితుల్ని ఓడించిన వారు ఈ తాత సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారు, వాళ్ళ మనవడు ఈ ప్రకాశం గారు. అయితే తాత సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారిలో విశేషం ఏంటంటే ఆయన గొప్ప సంఘ సంస్కృతి కూడా. అంటరానితనాన్ని ఆ రోజుల్లో చాలా మీ అందరూ తెలుసు అస్పృశ్య ఏ విధంగా ఉండేదో. ఆ అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వ్యక్తి తాత సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారు. మరో పక్కన ఆ రోజున బాల్య వివాహాలు ఉండేవి. అంచేత చాలామంది వితంతులు అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. అంచేత ఆ రోజున కందుకూరి వీరేశలింగం గారు వీళ్ళందరూ కూడా పునర్వివాహాలకి వాళ్ళు నాంది పలికినప్పుడు దానికి అండగా నిలిచిన పండితుడు, దాన్ని సోదాహరణంగా తప్పు కాదు అని చెప్పి నిరూపించిన తాత సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారు. తెలుగు జాతిని వైభవోన్నతికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మాత్రం నేను మనసారా కోరుకుంటూ ఈ రోజున అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. So what I want to do today is just tell you a little bit about Bharati Tirtha and see what I can come up with in summarizing these things. There are a lot of things that are in my mind I want to say, but I don't want to take too much time in elaborating those kinds of things that I want to say. And some people are instrumental in motivating me. And all of you, either directly or indirectly, are supporting me, okay? It's like a single-man army, but I have a lot of followers in terms of actually acknowledging that what I'm doing makes sense, and I feel good about it because I want to follow whatever I do is sustaining itself. There's no point in starting something and not being able to see that it's not being sustained. And in that journey, I wanted to discover myself. In 2002, I retired. Deliberately, I have one more job to go in my life. I said I don't need that job because my kids are all gone. They're doing better than dad. And they said, Dad, whatever you want to do, you go ahead, do it with mom. And with my silent partner, this little lady over sitting there, Padma Tara, her name. And she told me one blessing. What she said was, I don't know what the hell you do. Do whatever you want to do, but I don't come in your way. What a blessing it is, huh? So that's what she did to me. So she doesn't come in my way, and she supports me in that way. And she keeps a very tight ship at home. So I say always, I'm the boss of this house, but I have the permission to say so from my wife, Padma. So that's the way it is. And the secret is she.
She is our central solar system, and we are nothing but satellites. So she lets me do the things, but she complains, of course, like any other wife, that I'm doing too much. I should take it easy and so forth. Having said that, let me take my notes. Bharati Tirtha, I think, is one of the oldest organizations in Andhra Pradesh. It was established in 1924 by the great benevolence of the Maharaja Alakanarayana Gajapati Garu. He did a fantastic job. Wherever there is scholarship, let's revere it. That was his motto. It doesn't matter. It doesn't have any bounds. Any scholar from anywhere in the world is welcome. That's how we started with the doings of that time in Vijayanagaram. A lot of people came to Maharaja's Asthanam, his courtship and things like that. So that's how it got started, 1924. In 1936, 2 chapters were even opened in the United States of America. One in the state of Illinois and the other in the state of California. Why? Because University of Chicago is known for its Indic studies, and also University of California at Berkeley. And scholars was exchanged from here and there, and one gentleman by the name of Dr. Burra Seshagiri Rao, I think he was the Diwan, he came here to establish chapters. And just like any other organization, as long as you have the support, they will flourish. The Maharaja's court supported this organization. A lot of pundits came, of all kinds of scholars from all over the world, Germany, Latin America. There were records of that kind of stuff. And America, they went there. But then, after independence, of course, the benevolence of the Maharaja stopped, and so was the activities. And the government was involved in the reconstruction of India after having so many years of slavery. And so they were trying to build a nation. So these kinds of things fell by the wayside. But one gentleman, the founding secretary, Kandre Suryanamantulu, he was instrumental in running this thing. And every time I went there from here to America, I came to America in 1962, leaving my wife and 2 children with 1,800 rupees debt, because I didn't have any direction. I couldn't even buy a sari to my wife. So what to do? Here comes America. America, give me your poor, rich and hungry. Statue of Liberty. So I set my sail, no guidance. My father died when I was 3 years old. He was the first PhD in chemistry in Andhra University. My mother was in 5th grade. My motivation was, son, stay in school. Bring credit to your grandfather and your father, otherwise you will beg. That was the motivation I had. And I didn't want to beg. I want to beg in a different way. That is for the country. I will beg. I will walk the distance to beg for the country, for my city, Vijayanagaram, or for my town in Chicago. But not for myself. No. I don't want anything from anybody. I don't need anything. Why should I? But for something to do for the poor, that's where I think I get the motivation from him. He's a Gandhian. Gandhi said in 1939, when there are 330 cattle in the country and 330 million people, why should we import fertilizer? The garbage, the cow dung, the human crap. When we have so much of nitrogen and fertilizer, why should we import fertilizer from abroad? But he served the country well. He was such a Bharat even then. He cleaned the latrines himself like Ramakrishna Paramahamsa. And so somehow I was motivated by their dictations and things like that.